Guten Abend. Heute gibt es zumindest eine kurze Abend- bzw. Spätschicht von Mass Effect 2. Ich hoffe, ich habe meine Fische gefüttert. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich meine Fische gefüttert habe. Ansonsten wird es nachher ein trauriges Wiedersehen geben. Und wir haben 2 Loyalitätsquests noch aufstehen. Loyalitätsquests. Das Reaper AFF sollen wir finden. Das sind die 2 verbliebenen Dinge. Und ich würde sagen, zum Aufwärmen machen wir mal wieder eine Nebenmission. Bevor wir uns entscheiden, ob wir Said oder Jacob helfen. Aus irgendeinem Grund sind die beiden die letzten gewesen, deren Loyalitätsquests ich noch nicht gespielt habe. Kann es auch nicht sagen, warum. Außer vielleicht, dass einfach alle anderen Charaktere spannender sind. So. Kroganer und Vulture vom Bloodpack haben hier einen Kommunikationsstandpunkt. Und den sollen wir vernichten, weil sie damit garantiert nichts richtig und ordentlich und Gutes machen, sondern vermutlich schlimme Dinge planen. Und wenn wir gegen Kroganer kämpfen, nehmen wir unseren eigenen Kroganer mit. Und dann vielleicht noch Garrus. Guten Abend, Amanda. Guten Abend, Dead Poet. Ihr 2 seid fertig mit euren Werten. Okay. Oh, verstehe. Der Nebel ist schlecht für die Orientierung. Immerhin ist die Natur hier aber offensichtlich so angelegt, dass sie einfach Schlauchgänge bildet. Das hilft natürlich dann andersrum wieder bei der Orientierung. Damn, what happened here? Okay. Irgendwelche Minenarbeiten sollen hier beendet werden, weil es nichts mehr gibt. Das Leuchtfeuer leuchtet ins Tal. Zum nächsten atmosphere stings a bit. Wir bauen uns unseren eigenen kleinen Leitfaden, wenn wir schon sonst nichts mehr sehen können. Käfer. Time to fight! Oh, die Kroganer haben also die unfreundlichen Viecher ihrer Heimatwelt mitgebracht. Schön. Geht's hier noch irgendwo hin? Tatsache. Leute, hier fliegt was rum. Hallo, Anax. Weakling! I am loaded! Alles gut, Grunt. Das kann sicher nicht toll sein, wenn die einmal ins Gesicht explodieren.
Okay, es geht hier links und es geht weiter hoch. Ich schätze, weiter hoch ist unser Ziel. Aber wir können hier mal schauen. Ha! Gear up! Preisfrage, kamen wir von hier? Kaum, wenn hier noch ein Monster ist. Ah, ich glaube, wir sind einfach hier geradeaus gelaufen stattdessen. Okay. Alex schreibt, Gareth Shepard, wir stehen hier unter schwerem Beschuss. Shepard, ich muss nur eben noch Mineralien abbauen. Das ist halt das, was sie so macht. Sie findet auch regelmäßig Planeten, wo Leute einen verzweifelten Hilferuf aussenden. Zurückziehen. Evakuierungsshuttles sind unterwegs. Wer nicht da ist, wenn die Shuttles ankommen, wird zurückgelassen. Für die Käfer. Ja. Ach, das sind tote Worte. Whatever fight happened here, it was recent. Es ist zugegeben cool, wie das Mistvieh immer wieder auftaucht. Lasst mich durch, Jungs. Run, warum läufst du vor dem Ding weg? Wo wart ihr? Moment mal, wo ist Gareth? Ganz da hinten. Hello, Husky Noodles. Hello, still another one. Es kommen keine Worte mehr aus Omega. Garm hat seine eigenen Probleme. Ja, nämlich Gareth zu dem Zeitpunkt. Baut vielleicht einen Leuchtfeuerpfad. Ich wette, die Forscher laufen einfach nur in den Nebel und verlaufen sich dort. Das glaube ich jetzt nicht. Ich denke, die sind hier gefressen worden, die Armen. Aber für mich ist es ganz hilfreich, dass jemand das Ding hier aufgebaut hat. Also der Leuchtstrahl geht da hoch. Hier ist Sackgasse. Hier ist keine Sackgasse. Alex schreibt, jetzt waren einfach gerade Grunt und Gareth Mineralien abbauen. Jetzt weißt du, wie sie sich sonst immer fühlen.
Wisst ihr eigentlich, warum wir so weit weg vom Ziel geparkt haben? Nicht? Okay. War nur eine Frage. Hallo Pizza-Pirat. Hostiles! We're worthless. I'll put them down. In den Popo geschossen. So. Wow. Das wäre gar nicht nötig gewesen, meine Herren. Der andere Weg wäre hier nur eine Parallele gewesen, denke ich. So. Ach, wir haben gar nicht so weit weggeparkt gehabt. Der Weg war nur sehr umständlich, verstehe. Garrus, wo hast du Grant gelassen? Achso, Grant ist vorgelaufen. Trouble! They're moving in close! Danke, Garrus. Ich glaube doch. Ich kann Bob hören, ich kann ihn nur nicht sehen. Wo bist du, Bob? Hallo, Sekiro. Wir haben ein komisches Alien-Viech rumfliegen sehen. Das Bloodpack macht keinen Ärger. Und wir sind viel im Nebel rumgelaufen. Ihr könnt euch ja schon mal überlegen, ob wir jetzt Jacob oder Said helfen. Während ich meine Fische füttern will. Commander, you've received a new message at your private terminal. Danke, Carrie. Ich lese es um. Fische leben noch. Fische werden gefüttert. So, was haben wir denn an Nachrichten? Die Daten, die wir da jetzt gerade geholt haben, haben uns eine weitere Bloodpack-Basis aufgetan. Und jetzt sollen wir diese Basis auf Sadaban auch noch erledigen. Noted. Ja, der Space Hamster.
gemacht. Sehr schön. Okay, der Chat ist eher auf der Seite davon, die Jacob-Mission als erstes zu spielen. Volltank bitte. So. Jacobs Mission war ganz hier hinten in der Ecke. Mit dem Hamster geht's gut, würde ich sagen. Der macht immer. Okay, wo müssen wir denn hin? Alpha Draconis. Jetzt der Stern im Sternbild Drache. Macht so lange Sinn, Sterne so zu nennen, bis man da ist und jemand anders schon da wohnt. Also, wie nennt ihr ein Sonnensystem? Offensichtlich hat ja aber keiner gewohnt, weil die Planeten noch tolle Namen haben wie 2175, 75 AR2. Und 2175, ja. So, sein Vater ist ja verschollen. Anomaly detected. Ja, ist nach einer Asari-Wissenschaftlerin benannt. Und das ist ein abgelegener Planet. Der Planet hat eine bewohnbare Zone. Ist in der bewohnbaren Zone des Sterns, die sogenannte Goldilocks-Zone, wo wir flüssiges Wasser haben. Eine dünne Stickstoff-Sauerstoffatmosphäre, die zum Pflanzenleben passt, wie wir es kennen, also kohlenstoffbasierend. Nice. Finden wir doch mal, wo hier der Notruf herkommt. Scans have found something. Außerdem haben die Scans gefunden, dass es hier ISO en masse gibt. Das müssen wir auch noch raus. Also, wir helfen deinem Vater Jacob und danach muss ich diesen Planeten leider auch noch bis ins Kleinste fertig scannen. Okay, Jacob. Wen nehmen wir denn mit? Wir können jetzt natürlich Jacobs und Sahids Mission jeweils mit den beiden zusammen machen. Aber ich glaube, ich hätte Lust, jemanden dabei zu haben, der vermutlich mehr Voicelines zu dem Thema hat. Wenn wir es mit abgestürzten Schiffen zu tun haben, nehmen wir doch vielleicht mal Tani mit rein. Ich mag ihre kleinen Füßchen. 2 Zehenfüßchen. Ich hatte Jacob schon eine Weile nicht mehr mit, schätze ich. Mehr überleben. Mehr überleben. Hello, occupied mind. Alex schreibt, Planeten abbauen oder ausbeuten, kommt auf die Sichtweise an. Ich würde sagen, ausbeuten. Ich habe auch immer die Vorstellung, irgendwie zwingt einen das Gameplay dazu, haufenweise kahl gescannte Planeten zurückzulassen, die keine Ressourcen mehr haben. Aber wenn ich es nicht tue, dann sterben Leute meiner Crew. Tschüss. Ah ja, ist hübsch. On it.
Ja, hat Palmen. Also ich meine, richtig, ganz normal, einfach Palmen und Farne. Weird. Ah ja, hat auch einen schönen Ausblick. There it is, and mostly intact. They could have survived impact, but it's been years. Da ist auf jeden Fall mein Hologramm. Looks like it was stripped after the crash. They'd have tried to get a beacon up as soon as possible. Along with this anymore. We've done horrible things to the crew. The conditions they're in, they don't understand what we're doing to them. Distract them for 2 seconds and they forget what you did before the bruises show. It's got to stop. I'm talking to the others as soon as... Die Leute vergessen, was ihnen angetan wird. Repeat, toxology alert. Danger of rapid neural decay. Local flora chemically incompatible with human physiology. Override. Beacon resumed. Pause time, 8 years, 237 days, 7 hours. From the look of it, this beacon's been here a while. Why would they wait years to signal? Pause in beacon protocol. 8 years, 237 days, 7 hours. Pause is recorded as record deleted by acting captain Ronald Taylor. That's not right. My father was first officer. Ronald Taylor was promoted under emergency command protocols. Other flagged issues: unsafe deceleration, local food and neural decay, beacon activation protocols. Okay. Also, warum wurdest du jetzt aktiviert? Why wasn't the beacon activated before now? This emergency beacon became functional after 358 days, 12 hours. Following the unscheduled suborbital descent of the Hugo Gernsback, activation was triggered remotely after 8 years, 237 days, 7 hours, on the authority of Acting Captain Ronald Taylor. Pause in beacon protocol is recorded as record deleted. I assume unsafe deceleration refers to the crash. Give me the details. Following an unspecified impact and sublight drive failure, the Hugo Gernsback made an unscheduled descent at 465% of theoretical recommended suborbital velocity. The Hugo Gernsback then decelerated at 782% of theoretical recommended approach velocity, sustaining significant damage to investment and crew. Who is in command of this ship? Where are the survivors? Captain Harris Fairchild reported killed following unscheduled suborbital descent. First Officer Ronald Taylor promoted in-field to acting captain. But where is he now? The location of the remaining crew of the Hugo Gernsback is unknown. This beacon has been unattended for several maintenance cycles. Local food impairs brain functions? What are the effects? Impairment of mental function due to chemical imbalance begins within 7 days of ingesting local flora, regardless of decontamination or preparation. Impact on higher cognitive abilities and long-term memory is cumulative, but significant within a standard month. It is not known if neural decay is permanent. Data collection was not completed. Come on, let's get going. Let's check the ship. My father had the beacon for almost 9 years. Maybe that neural decay affected him. After 10 years, it must have. Wir schauen aber erst noch mal hier in die Ecke, bevor wir ins Schiff gehen. You came from the sky? The leader said someone would come. He delayed for so long, but he still has power. Some have lost faith. The hunters. They will have seen your star. They will not let you help him. What are you talking about? You're not making sense. I don't remember how to say it. He's our leader and we serve so we can go home. But some want to fight him. They were cast out. He exiled them, so they hunt his machines and those who help him. They don't believe that rescue will come. Watch out! Hunters, they won't stop until the leader is dead. Kill them! Agents of the liar! He will not escape! Attention!
Gotta hurt! I've got him! They should soften them up. Mehr Bobs. They're through my shields! Ganz ruhig, Shepard. Go for the optics, Stratika. Go for the optics. These people didn't have neural decay. They're crazy. My father wouldn't let this go on. Something is very wrong. Na, ihr zwei, versteht ihr euch gut? Okay, es geht ja noch ein gutes Stück weiter. Vielleicht schauen wir tatsächlich erstmal ins Schiff. Oder versuchen nochmal mit der Frau zu reden. You killed them, but there are more every day. They want to fight, but I just want to go home. She's lost it. We need to find someone who can make sense of this. So, hier drüben war Zugang zum Schiff. Es wird gefragt, ob ich eine spezielle Munition habe oder warum die Treffer blau aufleuchten. Das sind einfach tatsächlich nur die normalen Sachen. Man kann keine spezielle... Also wenn, dann hätte ich eine besondere Fähigkeit, die ich aktivieren müsste für spezielle Munition. Das ist mehr oder weniger einfach ganz normal. So, ich habe irgendetwas falsch verstanden. Creepy. Was sagt der Arzt? What was her name? Sarah? Suzanne? My God, I can't remember. I can't remember her face. We need to get out. So I can remember. Can think straight. They have to hurry. Luxury of due process, but this isn't a military ship. Just bumping the command line up a notch doesn't work. Captain Fairchild knew this crew. His replacement doesn't command the same level of respect. I'm hoping the man has it in him, but I don't. Der Ersatz ist Jacobs Vater. Das war schon das ganze Schiff? Das war schon das ganze Schiff. Nein, das ist keine Barriere, über die ich drüber kann. Dann laufen wir wohl den Pfad weiter. Sieht doch eigentlich so nett aus. Mit seinen zwei großen Monden am Himmel. Wird jemand einen Mech auseinandergenommen? Strip for parts.
Tech's wearing out. Those hunters must be laying on the pressure. Is that a settlement? They'd better be friendlier than the beach group. I need answers. These people seem calm, but they're part of the same group as the ones that attacked us. There aren't any men here. Maybe it affects genders differently? Makes males get violent. That's possible, but the woman on the beach said the exiled ones came back as hunters. It doesn't matter right now. One of these people must know what my father has to do with this. You have his face. He promised to call the sky, but he sends nothing. He forced us to eat, to decay. You are cursed with his face. Not the best reaction to the family resemblance, Jacob. Why would my father force his crew to eat toxic food? Whatever's happening here needs to stop. Look at these spoiled food stores. They've been eating only that toxic local food for who knows how long. Like that wasn't obvious enough. He has a cruel face. His cruel face. Go away. You are like him. You will keep us here. I can't talk to you. I don't want punishing. What the hell? Somebody had to push them to make that. That's borderline worship. Interessant. Jacob, hatte dein Vater irgendwelche ungewöhnlichen Hobbys? Kulte gründen, Leute ausnutzen? Und dann nehme ich diesen armen Leuten noch ihre letzten Teile weg. Your captain demands obedience. Weapons are forbidden. I've got it. Your captain demands obedience. Weapons are forbidden. Okay, was... Ich glaube, dieser Mech ist nicht wirklich da. Obedience. Weapons are forbidden. Your captain demands obedience. Weapons are forbidden. Ja, dieser Mech ist immer gegen meine Kugeln. Aber nicht gegen meine Fähigkeiten, okay. Weapons are forbidden. He's gunning down his own crew to keep control? That's horrible. Well, that would make them hate him. Maybe it was just for defense. Mike Assassinian fragt, welche Zusatzfähigkeit ich genommen habe. Ich habe Energy Drain genommen und nutze sie quasi nicht. Aber ich kann anderen Leuten Schilder absaugen. Ich müsste nur merken, dass ich das kann. Danke für das Abo, Kimuriele. Here, you could end it. You have his face, but you fight his machines. You might stop this. This, I forget how to read, but this was the start. What he promised, and what they did to us. We need the sky. Take us back to the sky. Jacob, what does it say? It's a crew logbook. Some of them thought the beacon repair was taking too long. They were afraid they'd run out of supplies and lose their minds to the decay. My father restricted the ship food for himself and the other officers so they wouldn't be affected. Everybody else had to eat the toxic food and hope for treatment later. The rest is a casualty list. A few mutinied over the decision. My father and his officers turned the mechs on them. The beacon was fixed after a year, so the plan must have worked. Why no signal? Those weren't the last entries on the casualty list. More incidents, harsh punishments. It's like they're cattle or toys. In a year, all the male crew members are flagged as exiled or dead. They separated out the women, assigned them to officers, like pets. And after the beacon is fixed, the officers appear in the casualties too. After. My father took control and didn't stop it. We haven't seen any other officers. He killed them?
There were 5 after the crash. Medical, engineering, bridge staff. Should have had no problem fixing the beacon and keeping people safe. All killed within the same week. About a month after the beacon was repaired. Does it say why he separated the men and women? Or is it as bad as it seems? No, it turns to gibberish. Maybe the men got violent early on, but from the state of this place, I'd say the Hunter thing is recent. What he allowed here, Shepard? I don't see any justification. Anything in there about whether the effects of the toxic food can be treated? Nothing. But it seems like the right call. If everyone gets it, who's left to fix the beacon? You'd never get out. But they did fix it. And the signal wasn't sent until now. I'm starting to see why. Do you see an explanation for this? He's your father. Is he? None of this fits. Maybe the initial decision, but the rest? Abuse of power doesn't get any clearer than this. I need to find this man. Yep. Ich habe das Gefühl, dein Vater hat sich in diese Situation in ein despotisches Arschloch verwandelt, aber wir werden ja sehen, was hier los ist. Hallo Alpha Diaz übrigens. Und hallo Syrien. Hallo Hypatia. Entschuldigung, war etwas konzentriert, das Spiel. Der... Oh, mit dem können wir das hier wegspringen. Ich würde da nicht stehen bleiben. This is Captain Ronald Taylor. Thank God you're here. My crew went insane. I only just got free. Netter Versuch. It looks like the old bodies were posed like a warning. The newer bodies were just left wherever they fell. The hunters started fighting back. Charge him up! Got no shield! This should soften them up. Excuse me. Was zur Hölle? Manchmal bleibt sie nicht in der Deckung stehen. Aber war nicht viel verloren. It looks like the old bodies were posed like a warning. The newer bodies were just left wherever they fell. The hunters started fighting back. Hostile spotted. Hostile forces have engaged. Careful. I automated my defenses after the crew turned violent. They keep attacking. I had no choice. He had plenty of choices. A little late to blame his victims. Combat drone ready. Stun him! Rerouting power. Backup systems engaged. Requesting system. Rerouting power. System Careful. Shotgun! Get over here! Ich glaube, das war ein bisschen Overkill. Jacob. Trouble coming! Ah. Nice trip. Combat drones away. Impact. Hostile forces have engaged. Allied force casualty. Ready.
Aha. He Gott had his sei fun, Dank. and now he wants out. Son of a bitch. Slide. Got trouble. Throwing people away. This thing is not my father. Have a nice trip! Right between the eyes. You kill, but I will stop you. Oh. Nee, da will ich nicht hinter dem zerbrechlichen Schlüssel. Hey, stop the speaker! Leave the shields to me! Have a nice trip! What's going on? Enough with the toys. I need to look my father in the eye and hear him justify this. Okay, sonst ist hier nichts. Dann gehen wir wohl mal durch die Tür. Der Bluey. Danke, Jimatzke, für den Raid. Hallo. Wie war euer Stream? You're here. I knew a real squad would blow through just fine. Sorry if the mech scuffed your pads. I'll get you something nice when we get back to Alliance space. I've gotta have some back pay coming. What about your crew, acting captain? Total loss. The toxic food turned them wild. They propped me up here in some kind of ritual behavior. Waiting for a chance to signal has been hell. That's the best you can do? You let all your people talk back like that? Who are you exactly? Commander Shepard of the Normandy. I believe you are acquainted with Mr. Taylor. Taylor? Jacob? No. Not Jacob. Why not me? Would 10 years of this look better to anyone else in the galaxy? You have to understand, this isn't me. The realities of command, they change you. I wasn't ready for that. I made sure you were taught right. Before I left, I hoped to leave it at that. I'm not unreasonable, Captain, but 10 years? What happened? God damn it! Why did you do this to your crew? There was resistance to the plan. Mutiny. We had to take a hard line to keep order. And things settled down. As the decay set in, we made sure the crew were comfortable. Some even seemed happier. Ignorance is bliss, right?
and they were grateful for guidance, like an instinct. Pure authority was easy, at first. Months in, the effect lowered inhibitions. They got territorial. Rank, protocol, they couldn't understand. We had to establish dominance. After a while, the perks seemed normal. That's it? You created a harem and played king? 10 years in a juvenile fantasy? I can't point to where it all went wrong. But when the beacon was ready, revealing what happened didn't seem like a good idea. What happened to the other officers? Anders found his conscience a little late to step back. He had an accident. Things got tense. End of the day, I was the one with the mechs. I got a little basic in setting examples. But I was kind to my people once things settled down. Seemed like I'd earned some peace. You fought over people like they were toys. Things. The stores from the ship couldn't last forever. You had to know this would end one day. Dining for one can really stretch things out. Besides, I can think of a lot worse retirement plans than stripping down and joining the droolers. That was before the hunters, of course. Dumb or not, I'd feel it if they got their hands on me now. They want blood. I'd prefer to keep it. It's all about you. Everything. You didn't feel any responsibility to get out of here for the sake of family? I gave him a good start. He was a smart kid and was better off not following me. We figured that out a long time before I took jobs in deep space. And after things escalated here, it seemed best to just disappear off the galactic map. Till you needed someone to save your ass. What triggered the males to change and threaten you? This planet has some strange cycles to it. I've seen some plants around I never saw before. Odd weather. Maybe some just adapted a little too well. And if you treat them like animals, big shock. They become animals. We can help these people. Cerberus can have ships here in days and pull everyone out. He's not worth the fuel to haul him out or the air he's breathing. He's damn lucky I don't think he's even worth pulling the trigger. I don't know who you are, because you're not any father I remember. We'll secure him for an Alliance court. For every year here, he'll have 10 to think about it. Give him all the time in the galaxy. The man who did this doesn't know right from wrong. I'm sorry, Jacob. I did the best I could. I'm 10 years past believing that. Fies. Und irgendwie die letzte Szene suggeriert, dass wir möglicherweise einfach gegangen sind und ihn den Jägern überlassen haben. Ich denke, das haben wir nicht gemacht. Wir sind da geblieben, haben das Ganze geregelt. Die Leute sind in Behandlung und er ist im Gefängnis. So. Er kann jetzt eine biotische Barriere erzeugen. Er hat ein schniekes neues Outfit. Und wir haben Zeugs gesammelt. Alliance ships are inbound to secure Captain Taylor and his crew, Commander. We'll be long gone by the time they get here. Don't even give them the tail lights. Roger that. What do you mean it wasn't you? Jacob, if I had leaked the information about the Gernsback, I would be smiling at your resolution of the situation. I am not smiling. Nothing goes through this ship, my ship, without a report to you. I had no more reason to believe Jacob's father was alive than he did, but I'm happy to know the situation is behind you. Fine. You didn't forward it, so who did? I did. Super Miranda. Figures. Who else could get into Cerberus channels? It was hardly classified, just obscure. There was a time when it mattered to you. Sending this along seemed like keeping an old promise. I keep my promises. Miranda, we'll discuss your liberal interpretation of security protocol in private. Shepard, Jacob. You good with this, Jacob? It's all bull, Shepard. Captain Taylor can rot in prison. Doesn't change who I am or what I know.
I've already mourned the man he used to be. I guess he was a good enough father that even he can't screw up what he taught me. You had no idea Miranda was behind this. No, she's got a good memory. Selective, but good. I haven't thought about those days in a long time. Can't figure which promise she meant, though. Not sure I really want to know. She requires a better man than I. Ich glaube, es ist vielleicht eher andersrum. Sie ist eine anstrengende, überkandidelte, manchmal ein bisschen heimtückische Person und du bist eigentlich ein ganz anständiger Kerl. Ja, ich weiß nicht, ob es funktionieren würde. Come on, we've got work to do. Aye, Commander. Shepard. Thanks for the help. Anytime, Jacob. Lass mich raus, Edie. Mehr Schaden. Boah. Ich habe alles weggeforscht. Was hast du, Mordin? Shepard, how can I help? Have you got a minute to talk? Yes, good timing, in fact. Excellent. Made breakthrough. Can share results while next samples grow. Hate waiting for culture analysis. Never fast enough. Usually no result in advance. Just checking work. Have to be careful. Getting off track. Discovery. Based on Prothean collector connection, can examine technology, chart Reaper species modification, fall of Protheans. Tell me what happened. Early stages similar to indoctrination. Can guess captured Protheans lost intelligence over several cloned generations. Cybernetic augmentation widespread afterward. As Protheans failed, Reapers added tech to compensate. Mental capacity almost gone, replaced by overworked sensory input transfers. Transmitting data to masters. Is there anything we can do to help them? No. No glands replaced by tech. No digestive system replaced by tech. No soul replaced by tech. Whatever they were, gone forever. Understand now? No art, no culture, closer to husks than slaves. Tools for Reapers. Protheans dead. Collectors just final insult. Must be destroyed. Syrian fragt, ob wir Mirandas Question gemacht haben. Ja, haben wir. Das steht tatsächlich aktuell nur Saids aus. Und wenn wir auf die Reaper IFF-Mission gehen, kriegen wir hier vielleicht noch ein weiteres Crewmitglied. I didn't think you needed any more motivation than you already had to stop the Collectors. Enjoyed challenge. Saw necessity of attack on Collectors after Plague on Omega. Their work, my people. Hard to care about two armies. One wins, one loses. Always work to do after. Now, have more context. See what Collectors are. Wasn't looking for other work before. Don't mean to imply that. Just committed now. Won't let you down. You said the Collectors had no art. I had no idea you cared about that kind of thing. Personal interest negligible. Sang a little. Multi-species productions for cultural exploration. Gilbert and Sullivan always had me do the patter songs. But not about me. Cultural artistic expression reflects philosophical evolution, interest in growth, perspective, observation, interpretation. Suspect you won't see any art in Collector base. Culturally dead. Tools for Reapers. Worse than the Geth. Mordin hat Gilbert und Sullivan gesungen. Da wollen wir mehr darüber rausfinden. Ich garantiere es euch. I'm sorry, I know that was important, but you performed Gilbert and Sullivan? I am the very model of a scientist Solarian. I've studied species Turian, Asari, and Batarian. I'm quite good at genetics as a subset of biology because I am an expert, which I know is a tautology. My xenoscience studies range from urban to agrarian. I am the very model of a scientist Solarian. Ihr Gesichtsausdruck. What is it about the Collector's modifications that bothers you so much?
disrupts socio-technological balance. All scientific advancement due to intelligence overcoming, compensating for limitations. Can't carry a load, so invent wheel. Can't catch food, so invent spear. Limitations. No limitations, no advancement. No advancement, culture stagnates. Works other way, too. Advancement before culture is ready. Disastrous. Saw it with Krogan. Uplifted by Solarians. Disastrous. Our fault. You blame the Solarians for what the Krogan did? Yes. Like giving nuclear weapons to cavemen. Krogan unprepared for spaceflight, technological advance. Krogan could have evolved alone, worked out aggression, been ready to use new tech responsibly. Instead, Solarians came, disrupted Krogan culture, used Krogan as blunt instrument against Rachni. Short-sighted. Foolish. Und deswegen gibt es in anderen Universen die Prime Directive. Paragon-Agnostik, Thomas schreibt, bin ich im richtigen Moment gekommen, guten Abend. Ja. Die Gesangseinlage von Mordin. Der ist eine etwas abgewandelte Version vom, wie heißt es im Original? Es ist ein Militärrang. Ich komme gerade nicht drauf, aber von dem Song, wo ein britischer Offizier drüber singt, dass er Schulbildung hat, aber keine Ahnung vom Krieg. Thanks for sharing what you've learned, Morden. Proud to be here, Shepard. Thank you for including me. Kenny, ich gehe meine Fische füttern. Major General, sagt links. Okay, Dankeschön, ja. Ich wollte ungefähr so eine Stunde spielen, die haben wir jetzt eigentlich rum. Das heißt, ich kann vielleicht noch 1, 2 Gespräche an Bord führen und ich schätze, dann ist Said morgen dran. Ich habe schon ein Weilchen nicht mehr bei Joker. Ja, mit Dex. Es tut mir leid, es kommt gerade ganz viel. Ja, zumindest ein paar neue Leute dazu. Während ich kurz davor bin, aufzuhören. That stuff with Jacob's dad, it's bullshit, right? Because it looked like bullshit to me. I assume everything's going well up here? Good for now. Fractured my thumb on the mute, but I think I made my point. I assume everything's going well up here? Good for now. Fractured my thumb on the mute, but I think I made my point. Yep. Der Ton war aus. Now. See you, Commander. Ja, wir haben ja Jacobs Mission gerade abgeschlossen, da können wir auch nochmal mit Jacob in der Armory reden. Thanks for diverting to the Gurn's back, Shepard. I appreciate being able to clean up that mess. Maybe not the best way to learn about the relatives, but I'm glad it's done. What do you need? I'm interested in getting to know you better. Already? I'm not big on forcing these talks, Shepard. Let's do this later. Du hast noch Upgrades, die ich noch nicht angebaut habe. Any thoughts on how to prepare against the Collectors? We've got the best armor available. The rest is outside my expertise, Commander. We'll talk later. Commander. Offensichtlich doch. Das war ja ein ausführliches Gespräch. Gibt Nachrichten? Obwohl, dann hätte mir Kelly das schon gesagt. Tja. Was wir noch machen könnten ist... Habe ich wieder Kohle genug? Wo wird mir das angezeigt? Ah, hier unten. 86.000 Credits. Damit kann ich immer, glaube ich, immer noch nicht alle Upgrades, die ich gerne hätte auf Tuchanka. Gesundheit. Ja, dann haben wir jetzt ungefähr eine Stunde gespielt. Wir könnten noch eine Mission machen.
Was haben wir denn hier? Ich meine, wir können jetzt natürlich Said abschließen. Und dann hätten wir zumindest die Crew, die wir jetzt an Bord haben, einmal eingenordet. Okay. Oh, eben nochmal tanken. Hallo, Aquila-System. Tschüss, Aquila-System. Soria. Oder Soria. Das ist der Planet, auf dem das Blue Sun Hauptquartier sitzt. Okay, Said. Ob es Probleme gibt, wenn ich Garrus mitnehme, der die Hälfte der Blue Suns auf Omega getötet hat? Doch, Garrus. Ich spare auf Teil 4 von Tech Mastery. Tapping into Blue Sun's communications. Stay tight and look out for ambushes. Squad Bravo, a shuttle landed near your location. Check it out. Here we go. Keep close. Schütze, wenn wir gleich Besuch bekommen. Shot in the back and left to rot. That's definitely Vito's style. Let's push ahead. Vito, der Typ, der ihn bei den Blue Suns rausgeworfen hat. Ein Pinejack. Ein Alien-Elfchen. Das hier rumhüpft. Commander Bravo, take a position. Likely these people are not runaways. Ja. Bist du gerade hinter dem Käfer hergerannt? Das ist doch süß. Und wir erzählen niemandem, dass ich aus Versehen auf Tuchanka 1 geboxt habe. Report to base. Armed intruders incoming at the southern checkpoint. Down you go. Wo ist der Rest? Da ist der Rest. Ja, aber Sau. Das gleiche 2 Schüsse direkt reingelaufen. Anyone else want some? Sit down! Reinforcements incoming. We got your backs. Es ist schon hart, wie die sich in Fetzen zerlegen.
If any of you retreat while the intruders are still alive, I'll kill you myself. Now get the hell back out there. Vito. Sounds like he hasn't changed. I get the feeling you have a past with this, Vito. I knew he was a sadistic bastard back when we started the Blue Suns. The Suns only got meaner after he staged his little coup 20 years ago. So yeah, we have a past. Why didn't anyone tell me you founded the Blue Suns? Because it's not common knowledge. Vito wiped me out of the records. He ran the books, I led the men. Worked real well for a while. Then Vito decided to start hiring Batarians. Cheaper labor, he said. Goddamn terrorists, I said. 20 years is a long time to hold a grudge. A grudge? Vito turned my men against me. He paid 6 of them to restrain me while he put a gun to my head and pulled the trigger. For 20 years I've seen that bastard every time I closed my eyes. Every time I sighted down on a target. Every time I heard a gunshot. Don't you call that a goddamn grudge? Sylvian schreibt, findet den Partnerauswahl interessant. Bist selbst Tech und nimmst auch Garrus mit. Ich habe immer für Ausgleich gesorgt. Tech Biotic Brute Force. Das Spiel ist nicht so schwer bei den meisten Missionen, dass man tatsächlich darauf achten muss. Deswegen nehme ich lieber die Leute mit, die ich für die Missionen interessant finde. Wie zum Beispiel Garrus, der sehr viele Blue Suns schon getötet hat. You survived a gunshot to the head? Yeah. And you survived your ship getting disintegrated. A stubborn enough person can survive just about anything. Rage is a hell of an anesthetic. We better get moving. You're at the southern axis. All squads mass at the gatehouse. Now! They know we're here. Bring it on, you son of a bitch! Schwäche. Alex schreibt, Garrus ist auffallend still bei diesem Blue Suns Thema. Wie kommt's nur? Ich nehme an, dass alle Begleiter da still sind, aber bei ihm halt noch dieses zusätzliche da. Ich sag da besser nichts zu. Zaid Masani, you finally tracked me down. Vito. Don't be stupid, Zaid. I have a whole company of bloodthirsty bastards behind me, ready to kill or be killed on my command. Actually, take your shot. Give my men a reason to put you down like the mad dog you are. Again. What was that? Gone nearsighted, old friend. Burn, you son of a bitch. You just signed your death warrant, Masani. Stört das gar nicht, dass er brennt? Okay. What the hell are you doing? Der hieß Wilhelm. Opening the gate. We don't sacrifice lives for the sake of the mission. There's always a better way. Like what? Wandering out in the jungle for hours looking for another way in. You want to waste time out here? Go ahead. I'm gonna kill Vito. The mission is to save these workers, not burn them to death. I came here to kill Vito Santiago. You want my help on your mission? You better make damn sure that man dies today. Stick to the mission, Zaid, or we're gonna have a problem. I think maybe we already do. I want Vito dead, Shepard, whatever the cost. Shepard, hier ist die Deckung. Kommst du, Bob?
toll gemacht, Said. Hier fliegt alles in die Luft. Help! We're trapped! We can't get to the gas valves to shut them off! The whole place is gonna blow! No time. Vito's probably halfway to the shuttle docks by now. Vito's wounded. How fast can he be? Vito's smart. We stop to help these people, and he'll use this time to get away. And if he gets away, I'm blaming you. We're here to free these people. We're going in. I knew this was a mistake. If we're gonna do this, we'd better get to it. Wir meinen das jetzt einfach Said. Und wir nehmen auch noch alles mit, was wir jetzt sein könnte. Wow. What's this? Das sieht schon besser aus. Na, da unten laufen sie und bringen sich in Sicherheit. Das Said war doch gar nicht so schlimm. This should come in handy. Ich habe einen Flammenwerfer. Ich glaube, das gefällt mir nicht. Max wird wenig Lust darauf, einen Flammenwerfer einzusetzen. Und deswegen... Ja, wieder den Particle Beam. Oh, ich dachte, hier wäre irgendwie noch was. Entschuldigung. Gucken wir Tempo kam jedem hier. Ja, ja, Entschuldigung, ich verschwende unsere Zeit. Hier ist eine Tür. Die Tür muss wahrscheinlich auf.
Oder etwa nicht? First person to bring me Masani's head gets something special. Wenn die erste Person, die mir Masanis Kopf bringt, sollen mehrere Leute Masanis Kopf bringen? Shepard with you, and you still don't have a chance. I took your blue sons. I took your life. I'm taking it again. Who's next? Impressive. Never saw me coming. Now, Zaid, and maybe I'll get this around. Let that loser die, Shepard. You can walk out of here alive. Never should have come here, Zaid. Did you forget who you were dealing with? Get ready, Zaid. Here it comes. Wow. Hostiles up ahead. Ja. Diese Flammendingses hier sind echt nervig. Firing an impact shot. Warte. Oh. Entschuldigung. Ich hatte den überhaupt nicht auf dem Schild. In Teil 1 hat man noch diesen praktischen kleinen Radar, der einem sagt, wo die Feinde sind. So, diesen Raum mit dem fahrenden brennenden Tank machen wir jetzt nochmal. Firing an impact shot. Boah, diese Warum brennt jetzt auch der hier? Ich finde das nicht gut. Firing a high impact shot. Scoped and dropped. Okay, dafür wechseln wir jetzt nochmal der Waffe.
Oh, den hat schon zerlegt. Okay. Oh, Entschuldigung, das war Said. Nein, ach was, Entschuldigung. Said ist ein Arschloch. Ich habe gesagt, die Tanks kann man auch komplett runterholen. Ha! Nicht unbefriedigend. This time, Said, you son of a bitch. See you in another 20 years. You just cost me 20 years of my life. Ah, son of a bitch! Oh. Zaid, you alright? The hell do you care? I'm fine. Now come on, get me out of this shithole. You put your revenge ahead of the mission. How can I trust that you'll be there when we need you? I'll do what I was goddamn paid to do, Shepard. Just don't expect any more than that. Now stop screwing around. Let's go. You put your own goals ahead of the mission. That is not the way this works. I've survived this long watching my own back. No time to worry about anyone else. You're part of a team now, Zaid. There's no way we can do this unless we're all working together. You have a point. I'm not done with Vito. But I can put that behind me long enough to get your mission done. Let's get the hell out of here. Yay, Said hat ein neues Outfit. Chip, chip, chip. Recharge-Timer fallen Kräften deutlich runter. Mehr Schaden. Paragon and Renegade scores receive the final bonus. Okay, Power Recharge minus 20. Health. Es gibt mehr Paragon und Renegade Punkte. Mechaniker scheint mir irgendwie sinnvoller. La 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 la, ich leuchte blau. Commander, you've received a new message at your private terminal. Danke, Kelly. Du weißt schon. Ich lese sie bei den Fischen.
Leslie. Leslie ist eine von den Frauen von Aya, die durch das Essen ihren IQ verloren hat. Und die jetzt tatsächlich wieder lesen und schreiben kann. Good for her. Ich habe ein Foto von Liara auf meinem Schreibtisch. Und eine vollständige Sammlung an Miniaturschiffchen. Jean-Luc Picard wäre neidisch. So. Dann schauen wir jetzt nochmal bei den Kalibrationen, bei den Kalibrierungen vorbei. Shepard, need me for something? Have you got a minute? Sure, just killing time anyway. Optimizing weapons charges, planning attack vectors, you know, relaxing. I'm still trying to figure out how to prepare for this mission. Humans don't deal with stress the way Turians do. It sounds like you're carrying some tension. Maybe I could help you get rid of it. I didn't think you'd feel like sparring, Commander. Jetzt kann man mir sagen, ich meinte das, ich meinte etwas ganz anderes. You know me, I'm always up for hitting things. And if it makes you feel better. I'd rather not add my name to the list of people you've knocked on their asses. Thanks for coming by, Shepard. And don't worry about me. Whatever happens, I'll be there. So, kalibrierst du jetzt wieder? Shepard, need me for something? Have you got a minute? Can it wait for a bit? I'm in the middle of some calibrations. Und die Welt ist wieder in Ordnung. I'll be here if you need me. Gut. Ich denke, das war's dann jetzt heute mit unserer kleinen Mass Effect Spielschicht. Mal gucken, ob es morgen da wieder eine gibt. Samstag haben wir den Herrn Steinwallen hier zu Gast. Und reden über Rollenspiel und Strategiespiel. No messages for you, Commander. Danke, Kelly. Und nächste Woche steht uns dann die nächste Conspiracy ins Haus, wo eine ganze Menge verschiedenste Sachen passieren. Panels, Diskussionen, ein neues Pubquiz. Bis hin zu natürlich den selbstverständlichen Let's Plays. Es wird Cthulhu geben, es wird Shadowrun geben, es wird Shadow of the Demon Lord geben und es wird Star Trek Adventures geben auf jeden Fall. Mal schauen. Vielleicht sehe ich ja ein paar von euch dann dort wieder. Euch wünsche ich jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Abend, eine gute Nacht. Passt auf euch auf. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr.